accounting records, iaitu perakaunan. With a properly maintained audit trail, it is possible to track transactions through the systems and to find where and when errors were made. Dengan jejak audit yang bagus, ianya possible untuk kita mencari kesalahan dalam transaksi dengan menggunakan 5 sumber ini, iaitu pre-numbered source documents, iaitu dokumen sumber yang terdahulu, special journals, jurnal khas, subsidiary ledgers, ledger subsidiary, general ledger, dan juga file-file yang berkenaan. Access controls. Access to assets and information, which is accounting records, should be limited. Within the revenue cycle, the assets to protect are cash and inventories, and access to records such as the accounts receivable, subsidiary ledger, and cash journal should be restricted. Mengapa maklumat-maklumat ini pendedahannya adalah terhad? Ianya adalah kerana maklumat kawalan akses adalah untuk meminimumkan risiko akses yang tidak dibenarkan kepada sistem fizikal dan logikal. Kawalan akses adalah komponen utama program keselamatan yang memastikan teknologi keselamatan untuk melindungi maklumat sulit seperti data pelanggan. Sebab itulah dia punya kawalan akses adalah strict ataupun ketat. Independent verification, physical procedures as well as record keeping should be independently reviewed at various points in the system to check for accuracy and completeness. Prosedur fizikal ini harus disemak semula dalam pelbagai point untuk menyemak semula dia punya ketepatan dan juga adakah ianya lengkap. Dengan shipping verifies the goods sent from the warehouse and correct in type and quantity. Warehouse reconciles the stock release document and packing slip. Billing reconciles the shipping notice with the sales invoice, and also general ledger reconciles journal vouchers from billing, inventory control, cash receipts, and accounts receivable. Automating the revenue cycle, authorizations and data access can be performed through computer screens. There is a decrease in the amount of paper. The manual journals and ledgers are changed to this or type transaction and master files. Input is still typically from a hard copy document and goes through one or more computerized processes. Processes store data in electronic files or prepare data in the form of a hard copy report. So, dengan adanya sistem maklumat perakaunan yang terkini dengan teknologi yang kita ada sekarang ni, tidak perlulah menggunakan perakaunan secara manual lagi. Dan ini dapat mengurangkan penggunaan dalam kertas sejurus kita dapat menyelamatkan alam sekitar kita. Automating the revenue cycle. Revenue cycle program can include first, formatted screen for collecting data, edit check on the data enter, instruction for processing and storing the data, security procedure, password or user ID, step for generating and displaying output. To understand file, you must consider the record design and layout. The documents and the file used as input sources must contain the data necessary to generate the output report. Computer-based accounting system, which is CBAS, technology can be viewed as a continuum with two extremes. First, automation, which is use technology to improve efficiency and effectiveness. Yang mana sistem automated ini hanya akan mereplikasikan proses tradisional iaitu proses manual kepada menggunakan sistem. Yang kedua ialah
re-engineering, which is use technology to restructure business process and firm organisation. Yang mana objektifnya adalah untuk meningkatkan prestasi operasi dan menghapuskan kos dengan mengenal pasti dan menghapuskan tugas yang bukan nilai tambah. Ini melibatkan pergantian prosedur tradisional dengan prosedur yang inovatif dan selalunya ia berbeza dengan yang pernah wujud sebelum ini. Raja menunjukkan sistem pesanan jualan automatik yang menggunakan prosesan batch. Impak terbesar dari teknologi ini dilihat dalam pengambilan kawalan inventory, akaun belum terima dan ledger up. Tugas pembukuan buku manual ini telah diautomatikkan. Kelebihan utama ini ialah penjimatan kos dan pengurangan kesilapan. Dengan mengautomasikan tugas-tugas perakaunan, firma boleh mengurangkan kaki tangan kerani dan pendedahan kepada pelbagai bentuk kesilapan. Tugas pengkeranian dan operasi lain termasuk mengambil pesanan jualan, pemeriksaan kredit, pergunangan dan pekapalan dilakukan secara manual dalam sistem ini. Tugas-tugas ini dibentangkan dalam rajah yang digambarkan dalam bahagian di bawah. Jualan iaitu sale department, yang mana proses jualan bermula dengan pelanggan menghubungi jabatan jualan dan membuat pesanan. Jualannya kerani mencatatkan bukti-bukti penting dan menyediakan pelbagai salinan pesanan jualan yang sedang ditunda kelulusan kreditnya. Kelulusan jabatan kredit. Apabila kredit diluluskan, jabatan jualan mengeluarkan salinan pesanan jualan kepada billing, warehouse dan shipping. Pesanan pelanggan dan kelulusan kredit kemudiannya diletakkan dalam fail pesanan terbuka. Prosedur gudang. Seterusnya kerani gudang menerima salinan pengeluaran iaitu pesanan jualan dan menggunakannya untuk memilih barangan. Siaran inventory ataupun invoice dan barang kemudiannya dihantar ke jabatan pekapalan. Jabatan pekapalan ataupun shipping. Kerani penghantaran menyesuaikan produk yang diterima dari gudang dengan notis penghantaran. Dengan mengandaikan tiada pencanggahan wujud, bil muatan disediakan dan produk dibungkus dan dihantar melalui pembawa biasa kepada pelanggan. Kerani kemudian menghantar notis penghantaran ke jabatan komputer. Re-engineering sale order processing using real-time technology. Manual procedure and physical document are replaced by interactive computer terminal. Real-time input and output occur with some master file still being updated using batches. Real-time, which is entry of the customer order, print out of the stock release, packing slip and bill of lading, update of credit file, inventory file, open sale order file, batch, print out of invoice, update of closed sale order journal, account receivable and general ledger control account. Dengan pemprosesan masa nyata, transaksi individu boleh diproses pada permintaan. Ia dapat mengelakkan kelewatan yang berkaitan dengan pemprosesan batch. Masa di antara apabila pengguna memasukkan data ke dalam komputer dan apabila komputer melakukan output dijangka masa tindak balas. Sistem masa nyata mempunyai masa tindak balas yang boleh diramal. Output berjaya jika mereka tepat dan pada masanya yang ditetapkan. Menggunakan pemprosesan masa nyata akan membolehkan data perniagaan anda tersedia kepada pelanggan atas permintaan. Data dimasukkan ke dalam sistem dengan serta-merta membolehkan memantau apa yang berlaku dalam perniagaan dalam masa nyata dan menyelesaikan sebarang masalah dengan serta-merta. Walaupun terdapat beberapa data yang boleh menggunakan pemprosesan batch, banyak data yang digunakan oleh perniagaan akan mendapat manfaat dan pemprosesan masa nyata. Sebarang data yang menambah nilai kepada operasi perniagaan harus dikemas kini secara real time sehingga dia diperlukan.
There are some advantages of real-time processing, such as shortens the cash cycle of the firm by reducing the time between the order date and the billing date. Second is about better inventory management, which can lead to a competitive advantage. Third, fewer clerical errors, reducing incorrect items being shipped and bill discrepancies. Fourth is about reduces the amount of expensive paper documents and their storage costs. Rather than this, we can also tell real-time processing provides immediate updating of database and immediate responses to user requeries. Other than that, only the specific records affected by the transactions or inquiries need to be processed, and several databases can be processed or updated concurrently. On the other end, I would like to highlight some other disadvantages of real-time processing. First of all is because of the online direct access nature of real-time processing network, special precaution must be taken to protect the contents of database, example of control logs or backup files. Second is about more controls have to build into the software and network procedures to protect the data from unauthorized access or accidental destructions of data. Third is about organizations with critical OLAP applications have to pay high cost premium for the security of fault-tolerant computer systems. Next is about the re-engineered cash receipts. First of all, the mailroom is a frequent target for re-engineering. Second is about the companies send their customers pre-printed envelopes and remittance advisors. Upon receipt, these envelopes are scanned to provide a control procedure against theft. Machines are open the envelopes, scan remittance advisors and checks and separate the checks. Finally, artificial intelligence may be used to read handwriting such as remittance amounts and signatures. Automated cash receipt procedures are natural batch systems and are discrete events. First of all is a mailroom. The mailroom clerk separates the checks and the remittance advisors and prepare the remittance list. These checks and a copy of the remittance list are sent to the cash receipts department. The remittance advisors and a copy of the remittance list are sent to the AR department. Second is cash receipt department. The cash receipt clerk reconcile the checks and the remittance list and prepare the deposit slips. Via terminal, the clerk creates a journal, voucher and record of total cash received. The clerk files the remittance list and one copy of the deposit slip. At the end of the day, the clerk deposits the cash in the bank. Account receivable department. The AR clerk receives and reconciles the remittance advice and remittance list. Via terminal, the clerk creates the cash receipt transactions file based on the individual remittance advisors. The clerk then files the remittance advisors and then remittance list. Data processing department. At the end of the day, the batch program reconciles the journal voucher with the transaction file of cash receipts and updates the AR subsidiary and the general ledger control accounts. The system produces a transaction listing that the AR clerk will reconcile against the remittance list.